Malo mo tau lau malo mo tau te lava mai ki he fiaf ko ni o malo atu ki mo mai malo lau maria ho e ki pe he foki ki he tonga mo vulang kotoa mo me mai ki he porokalama ko ia ITWN ko tonga World News i he fiafini ko he fiafi ko ni ko he fiafi monike pea ko e aho valueni o Novema o e wafe mawataha. O mau whaafofa be fiafini o mau hen foki pea mo Emeline whaumu New Day me Seattle, Washington, pea be foki i a Laifoni Twitter, pea me Utah, Salt Lake City, Utah. O mau teo ke mau whatake a te programa ke he poni, pao penta ko ngai ka te ta hoka tewa ke he tau o kalama lotu, pa lava pea te tau toki hokoko at maro a pita. Lotu. Kamai he mani nagi ngā. Defini ngā. Gracias. Ni pia manaki. Hoko ai. Ko whama ngā kua. Ko kua ko hiki. Ko whafofa. Ngā lawa ngā whakohi. Ngā kore ke wako. Ngā kore ngā wako. Hai vai de defini ngā. Mua pa tana pa tana. Palo atu ko lau malili Emeline que ne por kalama he ferin bram kai uma foga pe mau pe go kore ke tapo Dr. Ray que pau e ha que mau fata e pon que mau ala no ngai fonga mo ngai ngau e ke delegi ke purean kai foke pe ai ko hu mau fata ki o afian Amen. Amen. Poni. Feel
Tap moi tangata I whanua o Hawaii. Kai ata ke kau I pōta tala o ahoni. I begin with an honorific salutation, paying my respect to the Kanaka Oiwi, the native indigenous people of this place that allow us to be here in this particular place, and to pay homage to them, to the ancestors, and to the people who made this event possible. I want to thank the Center for Learning and Teaching, David Bybee, and also the administrators for putting this event together. I want to take the time today to talk about something that I've been doing in my course for the past 7 years that focus specifically on the concept of talanoa. Talanoa is something that's not only unique to Tonga, but Fiji, Samoa, many of the places in Oceania that focus on conversation, on talking story, on dialogues, which is something that is very important to many of our students who come from the Pacific, who comes from oral culture. And so today I'd like to focus some of my remarks on that. And as my title today, Talanoa Orality as Critical Pedagogies, to focus on the use of it to create critical thinking. I want to begin with a Tongan proverb, Kai Perea, feasting upon conversation. As you know, in the Pacific, there's two important things, or one of the most important things in Pacific gathering is food. So you have to have food. The second to it is having conversation and talk story. Both have to go together. And even if you don't have food, you can still talk story, and talking story is just as good as food. So this is where the proverb I like to begin, just to ground my idea here of why orality is important for many of our students who come from the Pacific and other places. Now, there is of course the debate between orality and literacy. The oral talking, and then of course the written and the writing. And here I want to begin by just saying that producing knowledge can happen in both orality and literacy. I'm balancing both together, not privileging one over the other, but saying that both are important. Fostering critical thinking through orality and also literacy, articulating or weaving these two forms of producing knowledge together in a way that is beneficial for our students. And of course, I guess the last is I'm kind of critiquing the privileging of literacy in the academy and saying that two should be a sort of balance in the way that we think about, okay? I want to begin by just grounding this on a particular indigenous philosophy of learning and teaching that comes out from Oceania. Ako, or A'o in Hawaiian and other languages. So in Tongan and Maori is Ako, in Hawaiian and Samoan is A'o, which is the word for learning is the same word for teaching. We use the same word. We don't distinguish linguistically the words are both the same. So here I want to kind of make a focus on kind of the oneness of learning and teaching within Moana or Oceanian cultures. You'll see some pictures here. These are pictures of my students who are either in the classroom or outside the classroom working in the heiau, which is a Hawaiian temple, ancient temple, or working in the lo'i, which is a Hawaiian taro patch. And you'll see pictures of them engaging in these talanoa, both in the classroom and also outside of the classroom. Now, this indigenous philosophy of learning and teaching highlights the unity of learning and teaching, conceptualized learning and teaching, of course, as kind of the same process that's going on in people's mind. The way that I think about my classroom is based on several concepts. First, the concept of kainga. Students who come to my classroom are considered kin members. They are part of a family. They're coming into the classroom, they're part of a family of that class, and so I refer to them as kin members.
We use the concept of Febahayaki, which is mutual sharing of knowledge, and of course, the kind of mutual critiquing and co-creation of knowledge. That knowledge is something that you can co-create, co-construct by engaging in the talanoa, engaging in the conversation. You can see here the picture here of some of the students engaging in one of my theory classes, in my anthropology theory class, and they're very engaged in this talanoa sessions. There's also the idea of Fetokonyaki, helping one another, that learning is about helping. So I kind of shift from a process of individualism to a collective way of thinking about knowledge. And then the last concept that I use is Fonua, which is understanding people. Okay, I just said the little first part of it so that way we can talk about it, eh? Brenda, give it back to Yeah, you. yeah. So I'm gonna just give it back to you guys to ay ko ni talanoa ni ki talanoa, eh? Yes, yes. This is the first time I heard this proverb, but that's interesting, eh? Yeah. Oh. O kai pe ke moha me e o motu ai, anga te whakaukau ki ai, he kono ina proverbs are being created every time o common Oh, ki yeah. tau Oh, yeah. language i hana tāna ki mai. Oh, Ka ko yeah. mea ko whiawhia ki ai ko inga he ko o kune hanga emphasize mai ka tau toru ai mahu inga e tau rea pia mo mahu inga hono create, co-create ai kone pehe tau wahe aki I hono create more languages. Remember, o tau short e tau tori a reo whakatonga I he different areas of studies, eh? He ko I ngā hange koe medical studies ko ni o koe kau toke tā. O koe ngahi me ia ulere whakapalangi pe ia because we can't find the Tongan word for it. Eh? Right. Yeah. So, go ahead, Lifey. Ko whiwhia he hima whakahawa o e tita pēu e lift me every night. Mm. Oh, e koe awha au, eh? I think it's very effective, very powerful ke aha hima pēke ne open it our discussion with our presentation, with our programa. Ka koto whiwhia whako Professor David Kaili ko ni hao whakahawa mai e tau talanoa o ni, ko mea mahu inga, ko ngahe mea mahu inga ni ka tau tolu tonga ke tau mauhanga I resources pehen ke tau ngawe moe. Pako whamaro atu ka Emeline hene ai mai, ane o mai a Professor David Kaili ke in Kamatai. Hello. Thank you. You're welcome. For the programa, I need to print that one, so just give her that credit for that one. But anyway, I have a historia of my culture if fini o fuma winga pito I could talanoa, I can my kani talanoa o kumawinga. I could to talanoa for tape a conversation if I'm me kai, eh? Me tokoni, yes. Me tokoni, yeah. What I like how palangi ke research ke me koni ko dinner table, eh? O na peka whanau koni ko na grow up koni o ika ke na we have top he parparema I he whanonga anga koni kaureka ka pau no spend more time at home at dinner table, eh? Yeah. And I noticed that ko me daha ko o lele mai e ko tarimbo whanau kone tolu pe go si kamata mai kan sika soeli ai eke mai ko hai me te martina ge ko no pe go ma was tangu tu fetina table start a little conversation with the kids, eh? And that's so powerful. I go if we go back to the culture, eh? Ai mahu inga ko ni ke tau tuko tau taimi tamai me whae ke tau whanau he dinner table, eh? Ko me whake au whae he kaupalangi, ko me whake tau whae pera toi tonga, na tau tupa pe ia I tonga whake lahe tau taimi, tau tau hapu he whanua koe ni ufu o tau fuku whemo e kinda lahe. Ka ko tui, if we have the time to make sure our kids are involved in our everyday activity in the home,
I think the dinner table is very much of encourage, eh? Get our whanau, eh? Pero how the time we get the tangotu whai mo whanau get whaki tala noa he dinner table go tu ko konga tau culture ko au tonu ke tau mai me tonga ke tau whai ai ke ai na glavi ke to ke tau kaili, eh? Ha mo lau ke ai. Yeah, papo ofa upito. Pea ko mana tui ko tau tolu tongana tau pehe ko tau matua tau kai frataha pe tau talanoa pea nau talanoa ka tau whanonga ka ko ngai mea mahu ingai pea ko hange pe mo Amerikani ko tuinga nau kamata pehe na iai taimina nau fuu hange ko lava Emeline o nau nofu frataha te pilo talanoa ko taim ni le in ke talanoa mo fe toko ke futupulak ai family. Kau kai te to so da to tai mini ka to fai ko la fuka McDonald's ya mo ngai fe tu go ya o ka kai ai ba ka ke na to ma na to tai ke na fai ngai me ko ya. Ai mo le ia mo le ia me ngai Family. ngai tu unga ko ya na ta tu ai tai ko e mako tu pe na mana tu pe time ko ya ai kai ai family ko time mele ye kai family ki na fata kai pana tala noa Yeah. nyango pe ke ha tu nga mari he tala no ke ka ko se ko ai family ko me mawinga ya ko tau sio kamata ke mori he tai mini american tau mori pe ya tau to he time la Yeah. O whaafo upito ai mea going to family time, you know. He ko mana tu iau ko mau dad. Ko pe au ko whawhangu pe ko tae time lotu. O tae time mi maut mea toko ni. He ko ngai ko time mi you miss it. You really miss your dinner. Pe au ko mahu inga time mi ki ai, pe au ko mahu inga ai family. Pea moe osi pe koe, mea toko nia, we have about half an hour of just chit-chatting with everybody, and then the family prayer comes right after that. Kono uinga, because everybody will just alo homueka pohaifua iai, but the formality is right there, you know. They'll go miss out. And you know what I miss the most? My mother makes the bestest little Tongan food. Koe ki haka. O koe ki lai pere o loloi. Pea koe me ki kapapulu o tuku he tafa aki. You know, I don't want to eat at home. Yeah, I like to come by my parents' house. O kau he na ki lotu, mo kai, mo mea koto, and then I come home. Kakuni whaata ofi au o taramai. That's not appropriate. I have to come and fix my husband's stuff. Pea tuku ai api kau totolo ngai e whiawhi o si. I make sure mau, you know. Koe ngai mea o e whakahino-hino. Ai te pire kai, eh? Koe mea o whakahino-hino. Ai hangi koe ni koe table manners, eh? Tau mana tui. O wala peke tā i ki ta ia he fo i tau tuko ia he. Koe te pass mai mu ai, you know. Ka ko o ko pepe au ia, I'm thankful. Na ia ko tau tolu as we were young. Paka mea mau luta family ai whakataha pe ai family o noa feel each other's blessing my spirit ke nau pe nau share ngahi mea ka pau ko ke lava tala no e ngahi time ke o ko lava tala no e time whakataha family pe pako pe ko effective way of family ties ai ngahi meet together pe kai ka ku ia ngahi bond ia o ku affected the family them children. But I never heard that proverb. I never heard it before. Koe ha Emeline, koe kai morea, koe kai pearea. Oh, kai pelea. I think it's a proverb. Kai fai paloverbe.
I think he said Kai Pelea. Kai Pelea. Kai Okay. Pelea. Yeah. It's more like you eat your conversation, you know. Kai Pelea. It's a proverb, so. Kai mene ta oko o nei lave mai ki ai ne pe ko tonga pe o kunenga e ki fele ko ako ki he learning and we're teaching. So I'm not sure why, but I'm thinking maybe because you see it down there. I don't know. Kago whanau ke ne lawe na ne pehe ko tonga pe o kunenga e ke fele ta tau pe ko ako ki he lea ko learning and we're teaching. I'm thinking maybe because we're lack of language, you know, but I don't know. So Mantu e taure whatonga. Sometimes o kawa he whoilea ia taha. I'm whoilea hango fulu, meaning the same. right. Pea koe anga pia hano o mai se te sika ki tate te toki a koe differences. Oe kehe o ngahi lea. Ka tau ngā pe whoilea taha e koe ako, koe ako ke poto. Pe koe ako ke ilo. I go Pe learning. Ia, That's koe learning learning. ia, yes. Ka But koe pehe, how you put it in the teaching? koe teach lewa ia, te at lewa koe ho fo, common word ke join in ia. Whaiako. Whakahoko e koea. Ako i. Te wako, Io. yeah. Akoi. Io. Right. Pea toi, oku lahi pe, ka koe mea kou tau sio ki ai, oku mahino lelei pe ia, and learning pea mo schooling, you know, mo te alo o take te kalas mo mea ka o. Koe alo ai beg he ako, te iloi ko te alo ki api ako, you're going to learn something. Te ako e ngahi mea lahi. Right. Ai e pako tala no ai a te pere mo a parents mo children oku ngā hui a kai pe ako pe ato e ako i. Ako i, yes. Ai e ko maulou a pe i he ko me mahalo kune a ngā hui a kai ako ko i he ako i ai pe whanau e tanta tau. Time to time. That's right. Yeah, that's. Kau kai ke nau whaafukotutu mai kalama. Ke hu hango hu koe she, he, or we, or I, you know, i he ngahi lea whakapālangi, Very simple, Ko tau tōria, ko mantu e piskoa na e tiuta ia mo friend. Oku lea whakatonga pe ia he ngahi lea pe kong mahinongo fuapa ko nea upe anai ka lea upai ke ne ako e ia o memorize. Ure whakapālangi pe. Tataha whakapālangi pe. Aku hange pe ko ere a rei sometimes, O lea pe a rei pe o valpe ku mai pe lea whakapapalangi na ia o kawa fo lea ko ia, Ka mahino pe ka kita, Yeah. I think I've lost some ideas right now, but I'll give it back to you guys. Ko mea mawinga e laifone mea ko ni ko kāinga I he te pire. Pea moeanga e tau mea toko lahi. He koe kenia, koe uhinga pe whuke. Kinship. Pea manatu koe tau nofo a kāinga. Koe uhinga tau whakapipiki ai anga e tau nofo. Ange koe ni, anko laifi, te ui au kok tunga ane, ka usan koe kok first cousin. Ka koe anga nofo a kāinga. Koe nofo a kāinga. Ko koe o ke kāinga mua. Pea koe ku taimi ko o ko intro ai a Emily ni. O ko pehe, this is my sister. Pea koe, this is my cousin. He kono uhinga pe ia, they don't have to know how we are related. If I said the word, that means ko kāinga. Correct. And I don't see nothing wrong with it. Ke heanga kono ngau e ke kāinga.
ki hono tai back mai a family ki a kita. Kau te sia pe o kui he ngai le ho ke pe anga o presentation ngai mea ko ia. Ko lau ka pau ko kai fra family, ka pau fa kai polai e ai pe ngai fra ino fa tu ata halea. Ka to ia pe fuka kai na tala no pe na tolo. Small talk, now learn pe na to now on their own way. Ka in the same time now learn me to ta ko kulea. Ai o kui he ngai whetu ko toa pe i anga o e tau nofo whawhunua o ku atia e ngai ai a ko pe a moe a ko i. Kau ke ngai whi ngai turi ke. Kau fumau inga pe te ka tau tolu e ngai mea koe ko ngai mea o. O tau tuwhi pe ako pe mea ni o kai ke tau whi e whanongo pa tau si aki. Honestly, you know. Right. But you know, at the same time, go the fuck back here, all we go Brenda is si pe tau lea. Ka ko tau enga pe for ile ta ke for hinga ke full. I think whakau you know, apostrophe, a whakau ko ai hele whatonga. That's the one that really make a difference here, tau lea, ko te he lava he whakau ai a li liwe meaning or for ilea, I think that's the thing that making it our language get more powerful. I feel whakau you know. Pa koe ke ila puka hana o mai whakau me pirita tonga o mai ke kau he tau rea whakatonga. Ai e whai ngata a hono ako i accent koe whai o e i o u e i o u ai waueri. Oku, oh my gosh, teachers that teach all this Tongan. Oh yeah, we've got maroka ki nā tōru hono ako. Ka koau ia halfway pe ku ilo ke tau complete Tongan language. Ka ukai pe nau dictionary o mai that I learn on my own, Ka ko struggle lahi a aku pe mo ikurea whatonga, but thank goodness pe ko dad na ni tokon lahi a te au, you know. Say koe alu. O au te alu ki wharekoroa, alu, you know. Ka pahe kai ke whakaua, te ke alu koe, te ke alu ko alu. O ke ai akau kui koe alu. Alu mai, Iyo. But you know, pa kuhange pe ia koe, rest in peace ek mom. O tala pe mam akuia o kai ke kawang hata hai he ne tohi. Tam ko tohi mai koe ka au when I'm already left home. O tohi pe my mom ia he fo ilaini. O kai te ia stop ia pe ko ha koma pe ko lere pe ko o falahi atu pe ke si fe bla bla bla. O a uia ke fai tato ho ko atu laini ho ko kai pe ke to. Na kai ke fu toka ngai ka ko taim kana whatonga ai na u hangarewa o ko taim ko tohi ki ai tohi in proper Tongan. Kene ilo ko tange. Ko foi ko mam grandma ko uhinga pe ia te ke manawa. Ko ingana whai ko ke hat attack he tohi lolo. You know, the Tongan language, ai mawhana ia e te ako ha mea mihe te mātua. Ka uai pe mawhana ia e te ako koe pa te ilo i. Ko te ilo i rewa ko te ilo he kai te teanga pehe he te pire. Taha te lava o ka ukai ke ngofua rewa ia ke te ala ke he mea tokoni e te dad. Or oh my God, and you want something. You can't touch, you know. It's just the Tongan anga whakatonga totonu oku very, very whakaekia in my book, you know.
Pakoyanga lele, pakoyanga mahuing au pita tawang fato. Heka Yeah. pada tolo tuku angayanga koya nengo tau fei maman o tau keima pada tolo tau nata tu pas peta tolo tonga wa ko tau tolo nengo peka pa ko heavy learning ka tau get an idea of how Yeah. to behave ourselves ngayanga tau fei kako ngai mea mau inga ka ko tau to mai tau americani to mau inga ka tau to ko tau iloi tau very far away from home tau fe mata to ke tau hinga yanga fa fu no ko ya mau inga tau to Absolutely, yes. Mona pito. Malo. Okay, ki fehu ka Emeline. Sure. Emeline. Yeah, ko ki fehu I pe I anga ko ni tau fetufa aki ai hangi pe ko lea tamasi I mo ya. Ko tau fe vahe aki pe mo tau fe toko ni aki ko ni he tau lea whakatonga. Aena tau tala noa kai mo tupo when tupo was still here. E tau tala noa koe ki hataha oku hange oku anga whieta anai ani hu mai ki hao whanga. Pea oku hu mai pea munu whahinga anga pea individualized pe ia ni whahinga output whakalea language. Ka koe mea ko sio ki ai. Ko tau anga whakatonga he kai ki tau hanga pe ki tau tō rea atu ki he tā mao o pe hatu ki ai. Samai, o kuhala ho mea whai. We just longo. He ai pe toko tahai a rea hake whamore more ki tangata koe ni. Mahalo pe o kai ke ilo e hawhanga koe ni, koe hawhanga e ni lotu, O we ai pe for a proper twist ia e ta wanga whakatonga o mamahe miheanga whaka enimolo o pehe te ai pe for le agora uksanga ai enimolo e ngawe aki whakatonga koe o me. El uksanga nga ai mea koe pe te tautu wiki taia don't be part of it. A tuka toko taha kou ki ai ne proper o haku wako he toko taha ia he lotu, Tene rea ia whamure more tautu mo ki lalo he uiai ai ho eiki o me, peha. And I think it's up for us ke tau wahe ia, mo tau whetoni aki, we'll learn from each other, I think. ko ngai mea mau inga ka tau sio ke ka tui o ko ngai mea mau inga ko ni ton pe ke tau ako pe me api he o tau o ke hako o kuia ngai mea ke he o hau ka tau to ngai whakau kau ke ka ngai mea ko ni ka ngai mea mau inga e tau tu whawhona Koia. ke tau lea pa ke tau papa o hata hawanga pe he o ne mau I hangai whakataha pe ko ngai o kia pe kai nau lea he ngai mea koia. Ka aku kai ke ko pe hea o ke ko via ke te lea pe ki te ka pau te fie lea. Ka kia pe ka kai o tono ni nau lea. Pe aku bongo ke kai ka kai. Ka ngai mea pa hoko mau pe he taim kato. Yeah. Toton ki tau whakau ke ngai mea toton ki tau tala noi he biai o kia no ngai whonga ke tau lawa tokoni ai ngai whonga pe hangona ko whamatawai ngai lea o ku tau I ko lea noa ia pa kia peka kai o nau whai ngai mea ko ia lea noa ia Mahak na wanga pena toga hele no ia ka kia ngai o kia ngai mea pai ai pa kia ngai me feitu ka ke fai ai One of it. But ko tau hawen tau ki Amerikane
There's a lot of things that we learn. Yeah, proper way of respecting toda hakotape. Oh, get out here. Oh, I got a life for it. O kwe pe kakai o tot pe ke tu pe kana tole ke na fai na tole. Hai ka tau to tau culture. Ko talking chief ya ko kakai ko mata pure ko na fa tung ya na. Eh? Ke na hanga le ai ha me. O kwa ke tot ke te ata ya tole ke to ta ko ya. Ke te awia you know, people comes in different mindset. And sometimes we don't know what kind of mindset of prejudging somebody and we say something, it may not be appropriate. And people show their respect in different manners, you know. Diversity. Get our respect. I thought that me culture ke he pero ta ko une mai no e me a different culture pero ai me forget what ko fo he for no ka ko hange ka ko ki ha nga tonga o hange ka la ko lai fo ne o mo na pita ya o we pe ka kai ke na fai le o pe ka kai ya o mo to ta e ka ke dem ko na le ta pe ka pa ma ta pu re pero pe ke to ta ke ni fai pe le ke ni fai pe ha no patonga. But at the same time, to get about in a disruptive way, interpret things. Somebody can come in maybe or but not in a disruptive way. And we just have to allow the person get there. But about disruptive, more in a violent way maybe, and then has to be addressed differently. But it all come everything now come in different sizes, It's not a one size fits all, But that's how I look at it. Good enough. Fa bit. Tau ta mai ha tau fo I. Oh yeah. Kimo ke tau ho ka te tau ko ngau tau programa, Yeah. Fa bit. Talonika
The Tongan Ta'avala, Ta'avala Oetunga. The Ta'avala, or Alfivala, was the normal traditional attire of ancient Tongan navigators since the Talafala lineage, the Leka of the Tuitonga to Lo'au lineage, Le Maki lineage, and to the Fukololo Hau lineage. The commonly told story of how our people came to wear the Ta'avala is that a group of Tongans came to visit the Tuitonga, or king, arrived to shore from a rough boat ride. Because they felt their clothing was not presentable, they quickly decided to cut the laufala mat with which formed their boat sail and wrapped the pieces of it around their waist. It is said the king was so pleased with his subjects sacrificing their valuable sail that he ordered his court to dress that way from then on. As in ancient times, this often still consists of a laufala mat wrapped around the waist and secured tightly with a guffa, a senet cord made from braided coconut husk fibers, the guffa. Nowhere else in the Pacific are mats or ta'avala worn so often. Queen Salotetubo III even ordered the ta'avala to become part of a Tongan civil servant's uniform. There is a secret language wrapped around us in the ta'avala of a Tongan. Everything from how, where it's worn, to its size, the grade of the weave, its decorations, and even how old the mat is, tells a tale at a simple glance. We choose to wrap around our waist our tauhiva, keeping of relations. We choose to wrap around our waist our mamahi'i mea, convictions to uphold. We choose to wrap around our waist our whakaapa-apa, our respect. And we choose to wrap around our waist our lototo, humility. These are the four cornerstones of a Tongan's value, the attributes with which the ta'avala that we tie tightly to our waist with the guffa, so that we are reminded closely of the Tongan that we are. The Tongan ta'avala, ta'avala Oetunga. So I think my only concern about the ta'avala when they commercialize it with the cheap products, eh? Io, me siaina. Yeah. Ko pepe ko protocol lele au pito pe identify yang ai e tau ataya I he tafa ake ke
o tau tuina ia mau fashion show na e whakahoko heni. And o lava he toko taha o tui e ta awala kehe i whakawhotunga koe nei o mai a koe a show. Ai koe ta awala putu, pia mohono te unga uri. It was such a very splendid show. I he whakaofo ai attire, pia moe toi lay out pe koe ai accessory ki ai. Koe ta awala lotu. Koe kie. But e ta awala pe to hiriwhake whakahapai. You know, the many different ways that you can own one and, you know, hangi koe ta awala whakaahu, you know. It's just so beautiful. But I'm one that wears it, and I'm proud to wear it. Pero na ke tu ta vala tu pa ke na ke tu ta vala pa na ke nga fu I lo lai pero ha ma inga ta vala kana awako e awia e elementary ai uhinga ta vala ko nau alu ko akakai ke tu I na wanga ai lo wifi ko whakamata e ko na whanoi ko ta vala ke na o hu a ke tu I kako nau sio e polo kalama no usina e whai no sila. Kako tui ko kakai ko kau maulunga Maori, pila na nau whai ngahi mea mga kau tonga. Pea na e tu e whiwhine os e mea. O ne whai, ko whiwhine ko whiwhine maulunga I he Maori tribe. Pena ne pehe e ia, o teke sio I ha mea whaofa pehe. Aianga o e kakai mo e nau tui o e ta'awala. Hek nau tui e nau tolu pea pa nau whaiva ak, pe nau tui ke nau mea ak ke kakai, ke nau aluat ke kakai. Pea nau pea nau tolu ko pehe whiwhine teke sioi ha mea whakawhoko pehe, pea mea mamalu pehe ke mao hata. Pea wanga ea o tuku hake kakai tonga hai nau whainga hine koe. Ai tutawanga. Ka kula he kakai te nangana tolo question. Ka whuke nau mahino ka nau tolo ia. Koe hai tui futawala lahi te emo ne koe. Ka kono whakamatai pe ka nau tolo nau iloi pe mahino. Ka ika ke mawheka nau tolo ka koe nau sio he hanga koe tau present e tau tolo ke kakai pia mo ta'awala o tau asi ke he tau tau wanga ke ko I tau mamalu ke tau fonua ko ta'awala ko me mau inga pe ta'awala ka tau tau. That's right. You think so? Yeah. You know, now tupu a kawina ke fulo ko tui ta'awala la hiawia. Now tui pa ta'awala I a special occasion, But can I civil servant. I was a civil servant for 5 years back in Tonga. Can I go back now they were sortia before Kiawia. So the uniform for sortia is our everyday wear. Kianga with Fakapure anga, get out, get guanaqua or go several get out 3,000 get out how one get for one. I think there are times that is okay. Hagegoni them here winter time, you know, hagegoni. But when Megan goes seven kid, Tawala Quinqueni, Yeta Putu. The Fitoki had tau patele. I'm kind of a little bit felt like area, you know, especially you know, Falelo to go I usiasi. You know, kotonga forget of falato da tore nagai fa ka se alo betia faleloto kana wana to area I se sa fitu kana se ko na se si faleloto o yo beti fa kwanga be mo se si kana ka we fa palpare malahi time ko na fa time ko cleaning ai ko faleloto it was a big damage ke se si I tau ko I tau vala
motu for funky no for Oh, yeah. you know, it was a lot of cost for them. And what happened when I come to the office, you know, kakin out the local allow in a dosia si ke na wage fellow tu ki putu, eh? I'm just gonna bring that out because that's one thing I knew. I fui palparema ko ya KCIC hono o mai ko ne ngai ta wala ko ni. But at the same time, now we have cheap products. I don't know pero the effect ya he nga ko pa ke te ha ai ta wala to tonu ya o motu ko fangimea or stuff. It was a lot of costing ya ke KCIC kena hanga clean me he tau ko he wall beti that vile usea but for me I think the culture is great in a way, but sometimes I felt like it's a little bit too excessive. Some people use it, but then end up in a costly way for some other people, you know. But I'm just gonna bring that out as a dialogue way to see if it I think America did it more than the people in Tonga I seen. More heavy. More heavy than the people in Tonga. I don't know, maybe they do it for show or do it for the love for the country or what, you know. But I just want to bring that up is that it's kind of a little bit reality to talk about. Yeah. But it's something maybe we can talk about, you know. Yeah. O whiawhia o mai e mea koe nā. He nei ai e mau putu mau whamiri nei whai. Pea nai whai te whare no tu. Ka kuhange ko lau, ko ngai mea o ku pehe, o he ko pehe, ko pehe ano aung ka pau. He ko lau, o tewe tamai kia ngai hutawala, me puria ka tau pesi no e ngai hutawala. Pea nā I think it's too excessive. Why? Why do they have to go to the extent? Kako kulau ako ni ko me na hoko. Ko a to ona ken pia sa pati pa fai lotu I fai lotu. Na la nga kakai. Ko ko e veve I ko lahi. Na no ana to lo forma na no na to la hoa ono forma a fare te fu ke sa pati ke me. Ko ngai mea o ku hoko pa ko ngai mea o to tom ke tau whakau kai. Pa ko ngai mea o ton ke te lanoa. He koe ke whakalongo pe ai kakai ake. Nā whakalongo ka nao na tolo mau I ngai mea pe. He koe o hangi ko lau ka ngai whare lotu ia o koe ngai whare lotu o le lei ono whao. Ono mea pa o koe ke nau whae na toa ngai mea pe he ai. Ka tau ata tolu mai ta wanga whafonua o mau I ngai mea pe he. Ko ha me outside o kure nei. Yeah. Go here, I brought that up because tangata eiki. Go tangata eiki whaki koe. Kone tamayana koe ha moa, ka kone whae ko tonga. But at the same time, ko tahe mena ni mamahi e ia, ko ngaha na ngā ue ki I Hawaii, ki hotele ko klina, Pe hawan ki ni. Ene whaatala no mai kan mea koe ni koe mau I koe ho tau matakari. I have a hotel excessive hotel culture. And it's kind of a big loss, yeah, hotel. And then my father, I look at Tungan and Damaya, but Kahapa had Malalon, which because for him, yeah, it's not necessary, eh? When I got a situation go through what by but I hope a happy, yeah, when I na malala ma ta da ki na ka pe ke ma tu ta wala la ko he ko me pe na ne fe ma ko ka ma tolu o fe ma ta ke ha ma fu ta wala ke fa uri e apsiasi he ko tangata na ne mama hi a lo tu mo siasi pe a ko me pe na ta ko he ma fa e ke ma to he a ko ya ko a pe ko ni o ko ke mo ta wala mo ta mai ko ka te mo ta wala ha to me ha ko fo no ha putu but that's my family, you know, and that's how my dad and mama hi me ko lo tu mo fale lotu ai siasi ai kau palangi, you know, and it's still ke umau ko hoko, But I think it's important peke tau ta no ke he tau sio peke hoko but I guarantee you a lot of the siasi palangi ko now shut now doors ke tau tolu tau tonga mo tau matakari ko nga peke fainga excessive ko ni ai tau wala ni mau I furniture, Yeah.
Ona pito. Ko mea ia o sai ai koe tala noa. Oh, yeah. He kue ngahi mea ia I lo I be kakaitonga. Kai ke not talk about. He? Oh, yeah. Kono uinga ulave lave a lewa e anga nofo. Mo anga e nofo a kainga. He ko Right. inga e lava lewa ke tuhe ni ihi. Ka mon au pita he kono uinga. Na ukau au e he kau Palestini fine o wha I he sesparangi for many years. He? Pea o kai ke pehepe ko e wote ta ko e wote ke pe ka ko just a responsibility o ke launga mamafa o mai he ka o kai ko tau tonga ni ka ko matakari ke he Oh, yeah. mantu ko majority ko ka parangi pe ko omi ko o ka hok ha nau kai na me tokoni. Pe ausko ai pe na open autori a laku noa ia e na operate e mauat ki he loki fe, mauat ki whare si I koe ni koe little girl's room. O kai kia ha limiti a yanga e nau whakawewea. So, pena e whai koe ngai whakataha. So we work with it until we got it really taken care of. O kai pege toi whai ha mea ia ki whai mai ki whare loto. Period. Ko uhinga pia ko tau loto he sāpati. Pea hange ko ni ko whai ko whai ki maari. Moea, no. Ka pate e guarantee te ke set up a crew. Ko kau crew ke put up, we break down and move your trash and all that. Pa mea koa ke guarantee ko ia ki he hoa lotu. Hanko hoa lotu ka pule tapu ke now understand that you will do that. Ko hinga ki o te nau te worry about leaving their family activities ka nau hau na toko whakama e tau veri. Pe a koe kakai a ko pe tau tauria ko tau kakai a ko. But for some reason, o ku iai pe mo tau te ringa, kakai pe ke whai ha whanongo ia. And I don't know koe hai uhinga o kai ke nā whanongo. Pa kea te miu te mā whoki, you know. It's very direct lea ia ka wharangi, you know. And you're there and you want to, you know, rebuttal back and say, well, we'll make sure next time. Ka ko hai, who are you? Ke hanga ko ta ofika o sang ka ko whare lotu. O na o mai o lotu ai, you know. Kai paka ngahi mea o hoko ko tau tolu tonga, o krawa whukia tolu I he ngahi anga whawhonua ko ni, ka au whai ai tu a he ngahi malae, me ngahi whai tu o tau o hopo noa I halopai mo tau te unga pea otskoia pea tau ngalu tau tolu. Ka ko tau mai ta tolu ko ni ke atakai ko nia o ke hei. Papau o ngā oe ake ngahi whare, o pau krewa ke tau anga tau tolu o ai ke tonu. He ko whasio he whetu, o ko whasio he misi he lala. Ko ia kula he ngai mea ia whai. Pe aku iai pe whukakai au nā o mai na tolo whakamaa ko ne otspo I hoku hu mai ta mai ka whakamaa. Ka ngai mea ko ia usai, o usai. Ka kapau tuku pe ia ke he ku. O ku ia ngai ta awala whakatonga, ngai ta awala whakafofa. Pe o ku maa o kai ke nā beve noa ia nā tolo ha whetu. O ku ngahi lere ina tolo pa koe ngahi mea o ngahi ake whaafofa. Pa wake nā mō vete nā tolo ngahi whetu o kei kakai. O pa ku nā utu e nā tolo ngahi whakataha. Te albeke te ka umaa pe ia pereni. O sai ngai tā wala ia koe ia. Aka kulawe ni ngai whala, ngai mea koe motu koe pe aku nofo ia he ko Amerikani ia o fu e a try ia pa ko ni ngai mea koe a tau toru ia o momo ia pea motu. O ku kehe nia me he whetu. Pe aku tau totonu lewe ke tau sensitive ke ngai mea koe ia. He ko ngai mea mau inga, o ko ngai mea mau inga ke kakai. E ho nau ngai api, mo nau ngai whare, mo nau ngai
whare lotu ngai neo e ai ke rei pia tau tonu peke tau i anga malu ngai konga koia. Mea o tonu peke. Ka koe ngahi concern ia a tau tolu o tonu ke tau anga address ke tau ke whanongo kia ka kai e ko ngahi mea mauringa ke nau i loi. O heku ia ko kakai ko tau peo kia nau feelings mo nau thinking. Pakapau kai ke tau ota tolo whai ngai mea koia tēnau complain na tō panau launga ngai mea la. Ka koe ngahi mea o tonu ke tau tala noai pa ke tau anga address ke whanongo ke kai ke ia hanga i ringo ngai pe tong. Hego tuka ta forget culture, get out to respect the other culture, you know. Hego tu ya in order for them to respect our culture, we have to respect the other culture. Cái mấy cái nào làm cái này, the diversity for one of now, we encourage our people get out hang out or far by the other culture. Cái mấy cái nào go amaze mau pe ai, cái pha Allah mau mau cái này cái cao lột I mean, I don't understand that. Esa kapag na fa tao fa na ko no pa ke na wo ka lot ka ka lai ta ngai mama ko ni tao fa no ngai mo ko ton pe he usi asi ka fu ka kai ka wo ke lot and I don't understand what the lot is all about, but you know ko ngai ko ne ngai complain ko ni ko ka kai lot he ko fa na he ma si asi ko afito Coisa tá filma usas palanginha que te fanga me au fitonga hela ka mau but that's what amazes me que coi que imagina que te pe gua fe fa ka loto e ka ai me ko ni hoko to no pe ia e ka kai ko no na uina to ko ka kai loto ai pe la ka tu po no o fe ma o tau a tau tonga ia que hasi no te mo fa cristiania tau to he tau mo ui he ko tonga na tu ko tonga ki langi e tu poula Moni apito ia. O pe me tau sio ke ton ke tau rea. So I walk out me lotu mo ko onki I mokopuna. Pe mana tu fa te ako I nau tolu ke o na aliha nau veve unless they're close to a garbage can ke nau liki ai. But maulua mai ko I ki tahin lahi ta hungo fulu. She turned 10 today. Ka ko ki tahin sisiu tau fitu. Pe kuma kuna si puna mai. O kulere mai pe on ki tamai ki mo ena veve o foi. Laku pe ia I he lotonga. Mantu everybody's walking out. And you know, I look go at ke ki tam say, foki mai. Tamai mi pelere ia. So I turned back. Pau whakao ki ta mai whewhine. Kena hanga pick up e veve ko na la. Ko veve lahi he ko alifo me he bag. Ko wheo mongo mātua. So I asked one of the ladies that was there with me. Kena hanga identify mai ango ta mai ki. Pau ki ta mai tangata. Pau toi lere ua he o lere. Aia ko nau. Wa inga maybe pe ka ko na ka ke pheia ke I tau he ko to ka me lot pe ka ko gang ko fa ko oh my goodness ko yung kita mai ken ai you know gang fa ka how do you feel tala mai so oila le area o sai pe ya ka rea ke hong ma tu because I know them Pako kaki asmai motua ka asmai fin motua. Pako hu mai amono to ko pako pheatia more. Ko whare atu ko tangai veve ko ni ko hu mai ho ngata mai tangata Hawaii right tip ma hu mai ki tua. Pako whika ko ki tamai ki na pick up so they're picking it up. Ka more o whamai ki tala noa I kai pe wapi api ke poto ai go for direct pe kulia o pe ko hinga I'm standing near o toi tufi e me amu ngi tamai so pe mai e fin moto ai ka puenta listen
tupe ko ia he ke ilo e hau pe fukau mi e ko unau totongi nau tau ke whakamaa ai whare lotu. Whakamaa loto e unau te whakamaa pe mutu pe tafi. Te toka angwa ki ai he ke ilo ko ilo au ke ko understand how reo pata. You gotta be kidding me. Pau sio, sa tau kai hanga ko really stare at ko pata. You gotta be kidding me. Are you kidding me? Are you serious? Hapongo ifipinea. O I forgot go to Lulu at forgot. Until I go heel, and I'm much taller than you. No, I'm very serious. Okay, let me walk out the door if you offer. Thou see her meal, Bobby, and we help. But thou teach if I know. When me walk out thou door every Sunday, okay, I ako of Tama, oh, but two fat pay, but I'm gonna pay anything. Two fit big about okay, I will do it, but you'll be hearing from me. This is not the end of it. But I go to stop at it. Na if I couldn't feel it, it's going to wing out. Na e wiki e piece of it. Eh? We mua hinga e go address. I mean, going to go by Gail for what any decency of human being should be. But don't live here get address. Eh? In her proper channel. So go for peno, I go have piece of it, I pay my piece of it. Brenda. Kapag ko atunga ko mahiki may pem he lalo mango ki motu ko mango o hao ki Amerika lahi. This is a long way for us to teach them. He make it in a way where it was funny, but then it was implementable. Peang at the you know, tagoy ko hao mi fe, eh? Okay, uhinga I like piece of it. But that's no excuse to me. No excuse. You know, no excuse to me. You know, absolutely not. Pero kape que vea que me mahalo. Pero hiki ki Hawaii. Hiki ki Hawaii me ki fan now. Pero fa but to me, the mentality be at tonga. Sometimes diverse pea ki he whakaorita. Eh? Tene ai ke te kata, pero ai ke te whakamatariri mai, pero ai ke... However, ka koa whuka, ka tōta hau te ita noa. It takes a lot ke make me upset. Ka koe taimi ko pehe, pe hu maari ere we whamatara e piso pe. Ko whea mango, ko whea mango. Who knows where mango is? Ko whea mango. Where's mango? I don't know, mango. Yeah. Is it in Hawaii? Hey? I don't know. Brenda, hene whakaukau. Ke tuku ai pe kui e kakai o ngā ngau e pau totong na toke na whai. O I kai ko totonu ia. Koe whakaukau ia, na totonu ke mahino ki ai. He kai ke rāma ke tae whatongia ta mai kia ke nau le no ai pe na tolo lako e nau wewe. Pea nau pehe pe na tōku sai, he hao pe kakai ia whakama o whakama. O kake pehe anga ia civilization. O ku, o tonu kene anga ia ko e ne whanau ke nau accountable, ke nau e tarangi na o mai o pea ku, na tonu kene rāria koe, māloho o tō ni mai, ka walo whanau ke nau mai o whai mea koe ni o tuwhi wewe. Ka kone pehe koe, o ku, tuai pe ke ka kai o na mea. O totong pena o to e ke na. Ko ka o ka ke tonu pa ku ka ia o ku le le ki he tu black ai community pa ku mamo ka kai pa me foka individual. He ku ia e ngai o wa ke me ka to ape. O ka ke te help al no ia. Ka ko me ape ke te ako ai e te ku taimi ni u te pehereva. That is so stupid. Hanga peka rea ka ai merini ke mutu ako na ha o rea ko he tola. O
no forgila lo que con Niliana. Yang me stupid. Maalat mo hoa. Margie Albertson. Mantu. Albertson, it's a big store. Lots of people. Pea, ko time ko na ma-faway, park out away me he matapa kon ko mahuat. So we walk over there, pea fao in my grocery. Pea ko wana pea he osi fao ko au pea ko almu kisario te o park I mea pe ko park ki ai fangisario te, he? And I get used to that. Papa go alma fangitamagi te volunteer te ko ka ko make sure o na wo ka ewa tukuange me ana fai ko alo tau haka hata. I make sure o go self na to. Ai o fe unga le bemo pe ko tau accountable. Okay. Ko fe ko osko e fka pa pe mai motua. Algo o mea o fkawe e matpa mu afka uli ko ka tauta te ko ki hela ia fu a vela. So ato i alo pe ia o tuko ai ki card I he loto parking loti. Ma fu mama e me ai ke. So ko awen ko hopo mi he ka o to elue o tō mai ki mea lue mai mo ia o ave o parking mea o. Pakaila ku e ku lue mai. Ku hae mo tua vai o whakawhitau laki I au he ku hau. He mai mo tua e ka te au. I saw you bringing the cart to where it should be. Whoever this stupid person is, have no mind. He lost his mind completely. You know? For him to leave it here, for who to pick it up and go take it how you took it. See, you can't even drive off. You have to wait, you get up, open the door, and walk all this way. Katamai na ito pe au sio. Ke moto, pag pet. Ka moto vai pe ni o silo ko. Oh, na ba off katape. Katamai. Quite stupid person. Ako talaga. Kaya o episode din, mo we, yeme ako being perfected. Ete mo we, heku, okay lo pagaw ko ke, peke mato ere atu ich ata he mafogi mai he, kay peke uto ere ako, ay ataka, ay ate me pa nalawe mo ta. Ita mai ke maafi ke alo ere ke mo. Ita mai ke mafogi. No. Oh, Yahweh. Vale, anga mo win. You know, Brenda, que me gana que o mai mau inga au pita o hoko au pita pe ia ka ko tui kapana ofa ai fina moto ai ne o kita mai ki na ne alo ui mai naua ke na ma o fai ha ko na ki ka naua he aho ko ia he ko tui ko you know kids are growing up and they're gonna grow up and you know kapa una pehe lakwe bebe fe tu ko tope what else these kids can be capable of doing you know what I'm saying kago me uton kita wako me ai ko ya go I'm very open minded ka tayo or share something for me I know it's good for me I'm always like open mind you know he ko manate na pehe I mean I hako ki he ko ka nga piko hai kita masia nei pa o o kohe be alele ko no po pe ala te hoa o le kene tamai pe ale tamai ta ki mai kita masi o ha o apologize pe ha o o tamai but at the same time you can see how kids are going to grow up when the parents are doing the right thing but for me ma inga ia ta fita ko tonga Yeah. I mean, and for you to think of what or pick up after yourself, that is very sad, you know. Because friend of mine said to don't get ko iya ke to ki fa la ka ke ai at the mic o longai fu ma la pita fa ka ka. Okay, lo kai ke ila kai me ko run in na ya ke u issue e ka kai ke he.
So, how ki se fue ko le reo mama angi salati po mato ata mai ke anke na muia ke na lunch pa ko salati pe ai ke na muia. Pa tu ko lunch ko fa ha ko na pio lunch ka le mai ki se fue. Pa ke lo fa mai fu ngai fu lau o sim prepare pe o se salati So hareva o fata pa ko fe ku fu mai ki to ko fe fia ko pe ko ave na salati ka tau he mai lunch Taine ko kusio ke pe ke fin motu alanu ke he pe. He kai ke la pe ko Hawaii I pe ko ha amo I don't know. Ma si ko ne ho mai pe mani kitam si ko ni kitam si ta fitu e nga sio ki ai. Fe hapo kaki he mata pe ta aki ene fu pe si e fo yulu kitamasi. Ko lau e ta ko na ni fai ko ki kitamasi. You know. Ko pe ke tu e kusarati ka hau ke fe fine e ko awan mo telefoni ko tanke okay you stop beating him up because right now I got your car your number I'm going to call the police because ka polisia o ka na mama o mi Safeway ko ya it's right at the back of the Safeway okay no in no precincts ko lea whaka matakari mai ka te au lea mai in naurea ka whuke mahina ka te au ko peat ka let go don't hit him ala whaka fusi mai ki tamsi ko pea you know who I'm working for o ko work he ka taha pe ko ni ko e tena puke ko awe ki prisoni because of child abuse and you don't do it in public either O le reo mama e mutu a koe ni koe Safeway o uni ai koe usari o te. O hao ko ai usari o te o fotutu o. Le re mai tamai, what happened? Ko tang, oh, this kid had been abused. Ka mea maria e hao ki tama o translate ke fin motu a e mea koe na tarangi. Pea ko breakdown ni ki fin motu a ta uto. Ta uto ki lalo he fusima. O tangi mo kore whamore tamai pe e ai koe ki tamasi e whiurea ki ai loto I whare. Aru pe o kai hungry fruits, Aru pe o pik o kai, pea aru. Pako ne ta ofia tu, kai peke tokanga mai. Pako ne peko na hu, tuko mea ko toka na hu, mai peko ki tu atene tā mutuki. So understandable pe ia. Pako hanga peko whakaukau, I will not stop me ha mea o ko ilo e whaingata I ai haki I leka. You know, I intervene. O very careful pe. Na ia hoku whare. Mai whai anga katoanga. Koe whare o koe ngai fu whare ko ni koe, ai ni koe alat pe koe ngai fu matapao. Hiki ki o ngai fu whare ngā oe pe. Kana o ngā ririu ke catering. Pea, ai ngai fu matapao ko maalunga ko lera mai pelo lia ma mea lera I loto. Tuko ngai mea pea fok pea alu ki tua. Kau lau koe na o mai o rene whare pa te koreangi. O kia e mau ngai, he ko ngai mea o whai mau peke. O kia e mau ngai kapawewe, o tuku holo I tua, pe tuku I whaleni, ko hike mau ngau ke lako peke. Pau he peka kaya ulelei ke nau whai ngai mea koe. Ka kia kalasia, o kai ke nau tokanga me to very, o kai ke nau wangana tolo, tokanga na toki ngai mea koe. Mohanga mai koe, pong ko toa pe whai aha mea he I whare. Te uha pong ia o tu fie veve, kaklau ene kapa inu moe, hina pia moe ngahi mea kātope, ulaku pea e pākingi. Oh. Ulaku pea pākingi, kai MTP ngai fu, Kapave. me ko whakau ko hea whahinga, a mea peni. Te onga hike reni, ko hike nau whahinga mea koea. Pana mea na te mai whiwhine, ko whanau whiwhine, ko te mai whiwhine, a tātāpe. Ko nau mea na whaero tonga koe whai e nau whai aho
Pea mo nau koe mea po uri. Nau alu takai nā tolu he pākingi. O whakasiwa ka kai kou nau whai koe mea koe. Te langa nau tolu ame mo weweo lau kei wewe. Pea kuongo pe ka kai e ke rea tatanga te whine ka tamai tupula lahi te mea koe. Ka koe nau o kuna fie ma pe ke ata ke talanga na to ka na fra na ata mai ke na iloi o to le yang ka pa te na fra ka na ata mai ke na la ko ve ke he o ka le he to ta ko to pe ko te mai ma ha ia tu fi ve au to mi yeah could give direction eh ton ke a ko ke ka kai ke mai no mo na ke nau wanga ke ka kau tu pe ko ngai me ko to pe ka ko hanga ko lau ko me ko to pe wa ko i pe famahino Imagino. ia e fai hala i pe ia pe kai pe fai ke ton ka te tau mai ka to mo e ako mo fai ako mo e ako i mo me ko ia ko to ton ke hali liu Mo ta wene fia. Ko pe ia fo ka mata pe me api. Ke api. Yeah. Papa o parents o ke pe ke lele pe pa na ia la pe pe fi to pe. Then the kids cannot learn anything, eh? Ako mawinga pe ko api. Ma time que ata foi fácil. Malo. Toka kala ko fala mola nela hafe ruteni ko e ofa visaka fotu e a o ma pera ilo toko e kukolo awe kaloni kakala malu e fia ne ala kai male ai si te toka na ki sinone fatanga lo ngata me sange si avile me lo toite ni si kuofa ni fatale che si che mahino kia koe ai mahe ni masi e te ke kuke ai lele e o Yahwe kaloni kakala malu e fia pe ane ala kai mahe ai si te toka na kia sinone fatanga lo ngata Oka fotu pea ti te whakala uoto na he kumanatu pea hamisone te makia upasinona ko atoki e te tau Yahwe, aloni kaka, malu e fia, fipe ane ala, kai male ai, si e te toka, maki e sinone, whakanga no ngata, me o ngope, e me lauita, Sinoni aku tu fai aqui falta kau e o Yahwe kaloni kaka malu e fia fipe ane ala kai male ai si te toka na kia sinone whakangalo
Ugo whakawhei, anō pere. Tapu moe awhia e o tua ko e tokai mānang. Tapu moe hoi ki whanua. Tapu moe pare mia, moe kautake pureanga. Tapu moe kau whakawhawhonga, moe ngahi pureanga muri. Tapu moe kautake lotu. Pea tapu, moe whakataha angani. Aia, o tau lo nuku he wafu whakaloto whanua, ko tau whahau te pōwha, ko e whono whakawhanua, ki hono malu i atonga, me whaito kona tapu. Ko mahi noeni ko tau whanua o whana. Ko ikai ke kei ata me whaito kona tapu. Ku tau hange tau whpe, ko e ngahi whanua lahi māmani, ko mo tā makia, i he whaito kona tapu. O kui kai ko whaingata aeni, ke whakawhalala pe hono solowa ke kau polisi. Ko e whaingata, whatu tā maki lahi au pito eni, ko tau mo uai. Pea ko whia mau whakawawe, ki tau ngāue, whakataha, kātoa ki ai whanua kotoa. Nai whakahino e King Charles tupo urua ki hale son le rei e nima, whekau aki, pia moe langa whanua malu. Kai umaa, ai whakalaka tāu ki he kahau. Ko ngahi rei soni ko eni, e aonga ke tataki tau tolu, ke tau whenga, ke tau i e whenga tā, o tau whehanga hangai mo ia, ko e whaito o kona tā. Ko e ulu aki, nā ne whakotuu, hono pure anga, pia mo moi, o whakatāpui ki o tua. Ko tau hoko ai, ko e whanua, mo e kakai karistiane, pia o tau, ke tau kau kotoa. Whataha mo tau ngahi whamiri, ke whakamooni, ko e kau karistiane ki tau tolu, i he whanua karistiane. O whemau, ke a kaloloto i a te tau tolu, a ngahi mooni whakakaristiane. Ko e uhi, ke whakae ai, ai anga ofa e o tua, ki he kakai, o kungawe aki, ai whaito o kona tapu. He ilo, na nau wa usi ai, ha moon whakakaristiane, ke solova e nau ngahi pawaparema, mo e whaitau kona tapu. Kono wa, na ne whakamahu inga i makehe ai a ko ki hono kakai. Ke whakamama e nau ngahi whaitutu ni, ke whai whakapoto-poto, i he mama o e ilo, mo e poto whiunga. Kono a koi, ai toko taha kotoa pē ki he nunu a kovi o e whaito kona tapu. Kua pau, ke matua ki tokanga ki ai, ai ngahi pureanga, e hoko mai i he kahau. Kua pau ke nau wahe i makehe, hapaanga whiunga, ke whakaivia ai whatongia mahu inga koe ni. Ko hono tolu, na e mahu inga au pito ki he tui. Ke longo mo ui, ai whakalakalaka o e kere, pia mo hono whanua. Ko e taha o e vai anga, o e tau i e whaito o kona tapu. Ko e ikai ha wheitu to tonu, kua whakanau kakato. Moha kau ngā au e matao whiunga, ke nau nofo taha, ki hono toko nii, ke whakaea, mo whakalakalaka who'ou, ai mo ui, ai kakai, kua mo ua, i he whaito kona tapu. Whakataha mo ia,
ke iai ha whenga aki moha ngai kau taha tokoni. Ki he mo ui whekau aki whakasoa siare ke tokoni iai pe ki nā tō. Ko e ngā ue matu aki maho inga eni ke tau tala noa ki ai. Mo e ngahi kau taha tokoni whakalakalaka. Nā lawa ke mau ai ha tokoni whakapaanga. Pea moha kakai ma tau tau mo tau kei ke whakalere ai ngahi kau taha tokoni ma kehe koe ni. Kono whā, nai whakamaho inga i he ne awhio, ai pau ke tau puke mau, ai tau whatunga motua, o e urungaanga whakawhonua. Pea mo e tuku whakaholo, o e society tonga. Ko pau, ke tau mea ngāo e aki, a tau tau whatunga whakasosiare, pea mo e tau ngahi whakahino hino ki e koloa, o e mo ui whekau aki whakasosiare. I he tau whenga ke whakawhepaki, ai whaitoko na tapu. Ke ohi mai ha ngahi whaunga pe whakakaukau muri, o ikai whenā pasi pea mo tau nganga whakawhonua, pea mo tau tuku whakaholo whakatonga, e ikai fu aonga ia, ke taaki ai aka te fito o e whaitoko na tapu i o tau society. Whakaosi, pea hono ni maia, na e ofeina e topo uruaki, na e toko taha kotoa pe i hono pureanga, ke malu mo tau taina. Ko pau ke tau kumi ha whaunga lerei, ke malu ai o tau ngahi kau a whonua, me hono whetuku holo, whakaloto whonua mo whakawaha pureanga, o e whaitoko na tapu. Ko e teknolosia o e whaki whakapuna, o whakapuna mo hano mea whaitā ki a tā, whataha pia mo e satellite. Kai uma a, ai whengau e whataha, mo e ngahi tuku i whonua kau ngā api, ko e whonga lere ni tolu ke whakaonga i ai paanga, o whakamore ke malu i ho tau ngahi kau a whonua. Ko e uhi, ko e tūnga whakatū tāmaki o tau iai, o ko porei, ai whono whawhonuani, ke whakatū rewa ha ngāu e pau. Ke whai, pea kamata rewa hono whakahoko, o e toi tatari. O kamata pe, aki ai mea o tau ala mau he taimini. O ko tapo watu, ki he ngai kupu, whenga e ako toa pe i he whonua pe mo e pureanga. Ke tau tūha ke kotoa o whitak nima whakataha. Ke malu i atonga. Aki hono whakangata. Hono ngāohi. Pe mo hono whetuku holo. Kai uma a, ai mau o tupu me hono ngā e aki o e whaitoko na tapu i o tau whonuan. O kumawha tuki au pito, ke tau ilo, o kui kai mo hato e tau ataina e maho i ngange. Ka koe tau ataina, ke taktaha whai e ne tūtūni maana. Koe whakataha anga koe ni, koe whainga maari e ke whai ai a ngahi tūtūni to tonu. Aki a ngahi whaunga whiunga mo ki tau tolu. Koe tūkunga koe ni, o kua uiai ai whonua kotoa, ke tau ngāo e whakataha kotoa ki ai. Whakatawange, ke hoko ai whakataha anga whakawhonua koe ni, ke ne whakaivia, pea ke tokoni i tau tolu e he o tua na e tuku ki ai ai whonuani, ke tau whakahoko ai ngahi tūtūni to tonu, mo whakapoto-poto. Ko e uhi ko e kahau o e whonua ko tonga, mono kakai, o whatu.
Pero fola esta matui fono gana te cosi. Ora mai ngai me mau inga kwenda tau whanau ki ai. Kwenda, whokiat ka koa. Koe nau tō pe fo I mea tōru mahu inga pe koe o tonu ke tau really pay attention to ki ai. O mahu inga au pito pe drugs ia moe. Ai au ku priority e drugs ia moe ngai mea koni tō whora keta matui. Ka koe uhinga pe nia koe ke a ko pe amo e tau fo I mea ua koni ki mui. Ha koe. Koe ako moe economy pe amo e tau Healthy, Hāni. healthy living, eh? Ka ko hare ka tau kone fo I tau fola ya ka ana koe ni ai koe I hufi koe whare rea. Nane whamama whae e fo I tolu koe ka ku kau Koe pe. whanau e nia. Ka Koe whanau e whanau nia. ia. Koe Koe ia. whanau e nia. Koe Ai ka mainly e koe. peke drugs, eh? Koe ia. Ka koe. Ka mau inga apita pe ia. Honge ko lau. Ai ka ulo aki koe a ko. Pea economic growth koe development e tonga. Pea moe healthy living, eh? Ka whai Health, tole ko health, ia. Health, whai tole ko ke whai Mm. mau ke emphasize ke he pewhine. koe ia. Ka mōne au pita. Ai mau ton ke ta whanonga mea lai whane koe ha e ne view ke whai tolu koe ni. He ko ilo na tau discuss it ato len mo te ko ki mua, but I Mm. wanted to hear his view on those. Mm. Ko whiawhia pita me line o mai a lea koni. Ko toku whanongo ni I wholofola koni atu I whikawak pe mai whai tō tapu. Ko iloi ko tonga ko ki wholoa mai e nau e whia he mea koni. Ka ko alwen ke au ke tūnga whi mau. Ko he teke siau ke o teke siau ke tui po tō wholofola hatu ki mua hange ko tō wholofola atu ko ni ko I he koe fu mea mau I ngai ni ka tau tō. Pea ke whonua whoka pe moi puleanga. Ka wangan koe lau, neongo ene whenga pea moe ni tō wholofola ana ko ni, koe ki ai kakai, te nau whai. Ka tatato white ke kautaki. Ka tau siot ke kautaki, e whewhe e nau taki lelei, pea moe nau taki mua, ka pau hika ke lava o whakahoko ai whakaamu moe porofola ai tui koni whai. Koe mea mahu inga o tonu ke nau whakau ke ko pehe au ko kautaki I tonu ke nau whai e mea koe ni ke tonu. Pea whai ke lelei. He neongo ai tui pe mono malohi ka kune o mai ai mea koe ni ke kakai ke nau ke mo kautaki ke nau whai ha whenga. He ko sia panonga ke hang koni leana o gea ngai mō rea e whai ke mea koni. He ko whakakatau ke whawhara e tui o pehe koe drone, koe whangi mea koe na koe ku puna pe koe mo mea whai tā, koe drone koe kia ha kakai e te nau operating manually pe ia. Koe ngai mea koe o gea ngai mea mamafa. Ai ko e whakamore lahe pule angai e ke ngai mea koe. Ka kau pe ka ko whewhia tu e whanau ko anga ai mai ai whawhara ai tui ko hi pumau inga ka tau toltonga te tau mui ki ngai mea ko ni e ko whau. O ko ngau e pia moe ka kai kon ko ngau moe ia e kau disabilities. Pia ko e whai o ke kau disabilities. O kia peta mai kia o nau me no molo pe nau tolu ka o nau classified as disabilities. Pea o nau ngau e ka nau tolu ngai mea koe ni. Ai whai tot kona. Pea o mau whaatala noa lahi mato ke ngai mea koe ni e hono whengai koe nau ke ririu e kalati koe ni koe mea fu ki mau e atamai e ka pau fu ke nau ke whai ha whainga funga te nau lawai ke nau ke te ona e nau whakakau me ngai mea koe ni. E nau anga pe nau tolo tu whahaolo me ngai mea koe ke ono ngai whireni me ngai mea. Ka ko ngai mea pe ko whakakau
o whakakau atu koe ke tako kulau koe whakawhai tu ne pe koe tau ata ina maarunga taha koe te ata koe te whata ata o to a keita menga hene koe e whai tō tako. He koe mea whakatu tā make ke tau moi ma tau whakaukau ma ngai mea kato nofo whaka society. Ka koe mea pēr ko whiere lea au ki ai kau ke mea. E nā keke fu mau lele eo e nere toku whanau a koe ni ke ne haka ko mau e kunga whaka o si ne pe koe a whaka ame e tu i ulo a ki ke tau ata aina kakato e tonga ko toa pe porque na tau ata aina kakato ko na whenke o te nau e whia ngai mea ko ngai pe au hone hu mai ki e whanua whareke ne mau i kakai mau i nofo ata kai ko ku pe ake ko ku ki po pe ake ke mea ka moanga pe o te ai maha mo whakau he koe ngai mea mahu inga ke tau te lano e O ko te ko lau ko me koe whatongia koe ni ke kautaki. He ko te koe konga ene uhinga ke na hanga allocate her budget because ange ko lau ko drone mengai technology a koe og ne whaam koe ke whae ke ngawe it's gonna be expensive. Ka te whita me kau wharerea, pete nau hanga o allocate mai ha budget ki ngā oe koe ni. Ka ko tui au ia, ko konga whakea taha nau whaam koe koe ke usio koe ki he, ka te hu koe ki wharerea wha o. Koe ha e nau asenita. A te kana, koe ha e nau whokasi, pe kukau I fight the drugs he konga e nau asenita. Ka ko tui koe konga lahi a taha mau inga, I'm going to talk for to be ki can now make sure we have funding can now allocate her budget ki me ko ni he ko me ko ni ma ko me ni ko fema ha kong ala hi budget ko atonga ke ave ki fight ko ni drugs ko ha ko sio ko ke ne la ve pa ne ha pe ia o to o mai I foi ke foi me ko ni ma ko ni na ne o mai ko ne pehe ea ko whonga na hanga ko esas te pola ko whale na make whanua. Ka kune hanga o te o mai esas te pola ki ke emphasize mai ka tau tō, ke tau whamanat mai ka tau tō, ho tau ki whanua na e tuku ki langi. Pak whima uia ke tau hasina te mui wha Kristiane he tau mo ui, ke tau mo ui aki. Ka oe lau pe tau tō ko whanua Kristiane, ka koe ke hasina te Kristiane he tau whonga. Pea moe mea koen koe ako ene lawe ki he ako. Ka koutui koe moe pea ki kere. Ai maho inga koen a kere o toton ke whima o e tonga ke allocate ha rehab center e Brenda. And I know you and me, we've been working on that. Ka fu whima o ia ke, and the budget has to be allocated, Koutui koe konga lahi ta moe mea maho inga ta. If they want a rehab center, if they want all this technology, they have to have a budget. And I think he's talking ke kau wharelea. You better be making a budget for this to fight the drugs, Koe o te whanongo, o whakamamahi te whanongo ki hao e whono koe ni hanga tono me tamatu i, Ka oku iai hono whare I, ka kai whare ia. Ka uto iai pia moe kautaki e pule anga o kuna very active. He mea ako toa pe he whunga e maamani koe ni, but not to take care of the issue right at hand I tonga. Mea ko toa pe. Ko mea nia tau tala noa he time kau ke roi e mea kon ko come down to. Ko wakai koe ni ki he tau whorwhara e tamatui. Uruaki, ko sio koe ke kautaki o tonga. They are corrupted. O ko corrupt e lahi ki he sii. He koe nau mea ko whai, o sio mata ke tau whanau ako.
Kapau upehe kautakia koni, it's all right in their eyes, ka trucks tonga, because it's extra money in their pocket. What do you think these children would think? Oh, I can get by with this, you know, because they will always look the other way, kate safe kita, you know. To me, oku tonu ke tatari I feel wharearea koni ke ose tau ni mami hen, you know. Kai I ui feel ha it too. foi, yeah, foi tuku ia ta aonga au pito o mai ke wharearea o discuss what. Right. Kona was put my head tamatui a priority ki he kakai taki e whanua pea moe kakai o kunau matike tika I he ngahi mea deal mo ngahi mea koini I he drugs. Pea koe shirt ki he. O kunau kei whetakai nau tōru ia he whetuhu aki holo pe ko hai na ane kai eia miliona fiha. Pea kai eia miliona fiha, you know. It's so sad. Oku never in my wildest dream ke sio o pehe o tau whanua. Pea oku kai ke ai ha aku pehe ha aku. Ko mea pia o mahino mai ki a te au. All of us that have some good sense in our heads, and a good sense to give back to our country, I help o nau fia ma'u. That we have to solicit e tau tolu ko toa pe o willing to help. I help o fia ma'u he tamatui. He asked it of everybody that are willing, but now voluntarily want to go at it. When I ko toa pe o kuyai e na wangai ngāwe ki he whahinga tu uni koini ono take care kakai mo drugs, mo mea koea. Ko mea ania right in the field that I have been for years. Pero ko willing iau ki he mea koini ka koini. O hange tau toro tau toi ka tau hopa tu pe o ngawe without thinking e protect ki tau toro, you know. How are we going to be protected by people that are in our daily life o now leave it drugs o he kai drugs e kai ki nau mo ui ki nau to. Ko uhinga because they are addicted. They're very addicted to the drugs. Pako ku sio kai ki he tō whorowhora e tamatui. O ku ko ene serious en o extreme ai fie mao e tu I e tokoni ko ni o ku ui ai whono. He? Tau manatu tau tōru ke ui whakawahe koe whono. Ko ene mahino pe whono ku tau tū kotoa pe tak tawhi tū kotoa whai mea o kore ki ai pure whakawahe. Ka koeni, ko tamatu I en, ko toi si I. A fio mai pe me he has to do it himself. Pako I ai ko pe e au. O ku tonu ke tau fi au pito ki I whiri whare area e ko ni mo e fu. I agree. You know, tau fi kai ke priority ia. Tau fi ka reke osi kai lulu I e corruption mo nau kato mo nau nima mo nau atamai. Yes. Lulu I. Pea osko ia pea awe ki nau tō ke rehab a kautaki atonga. Rehab ko nau atamai. Ke nau iro nge pe ko hai mea mahu inga ki whonua ke tupulaki ai. Taro e tau I ki tonga. We were young. Tau o maa koris pa tau mai tau toki muri pa tau tat mi muri. O kei tu u stand still pe a tonga te kei ki alu e tau economy a tau toria ki he comfort level ke si toko ni peho tau kakai. Pea koe nia e pehe mai whake ni e te nau tolo makai tau tolo he poe ni pehe mai. Oh, but now rea atapeng now iro what's going on in this land. We do know because we've been there back and forth. Right. Ka koe mea koku hoko. Koe mea nui koe tala noa he koe fofola e whala ka whai e tala noa. Iyo. E koe whewhini mo tangata tonga kotoa pe. O steu tei hono ni ma ke hopo o whai e ngā aue o ku
kore mai ki ai po tō whorowhora mo ki ai tamatui. Pea aku ongo au pito ia. Pau tau siat ki he kaha o tonga. Ko e se teni a tonga e tau whanau tupu. O te kia kia ha me aia e kautaki e whakotu utu. Ke iai pea ha a tau whahingo economical development. Ko e tau mango ena mo e tau whaina, mo e tau resi, mo e tau foi akau kehe o mamani. Me ani koe ki tau rawa, ai ha foi hina re mani o tau ship mai ki murini. You know? Oh my goodness. So, kai ke, koe ngata anga pia e ki whakare atu e merini mo laifoni he kono uhinga o ko pehepe we have time and we have the energy ke whai tokoni. So, he kai ke whai aki a tokoni koini o tokoni ke masiva ai ni koini o ku whai horo ai tu whai whituri koini a FBI ia mo kau tong tupe. He? Whakaori, he? O not that. Ko uhinga pia tokoni. Ko show face, ko show ho energy, pa ke show ho care. To ko tonga mea ko fa o backpack pa ke alu mo ki tonga. You care enough ke alo tokoni. You care enough ke join his support team. Ke ko umea ka uku lava lele pe ke fai. And we do have the time. Ko mea ia o ki tokoni pe o whai ka mo he poni. O Fefine, na e ai ho show na e whai, toki mui ni mai malape e wiko o si, peko wike, na whanongo ki ai, pea na pe, ko ngahi tu ueni mo ngahi whakaukau eni, o totonu ke ma o he kakai ki nau ilo, he na mo fu, na peheo na mo fu on the top of everything ki he kakai ki nau whai. Ka ko ku whamau kaukan ke he lau a Emeline mo lea mo whora atui. Ko tupe ka whono ko agenda i atui ke whai he kakai tonga. Ko ne whakaame mo ne palana ki kakai tonga. Ka ku whewhe hange koe lau koe a Emeline. Whewhe ai kautaki. O kuia ha nau agenda ke nau mai moia, ke nau tala noai, pa ke whakatupula ke hake ngai whakaukau, ke rerei ai whonua, mo rerei e pureanga, pe uka ke ha agenda i ke nau ngau e ake. Pakapau ke agenda nau tala noai, nau tōko tala noai, pe ke nau tolu, o kuka ke agenda i koe mea, whau ke heia. Kako, o toton pe ke whakamalohi ke kakai, ke kautaki o tonga, ke nau o mai koe ke wharearea, o ke angai te whito i mo oni ma te whito i to tonu, ke nau ngau e ki ai ke nau area i, ko he rerei a kakai. Mahalo nau area pe na tō rerei pe a nau tolu ko i nau area, na tō rerei a kakai ko whonua. Ko mea ia ko totonu ke nau whai. Ai mahana to e whima uia ke to e ako i nau tolu ia ke right agenda ke ngai meeting ngai mea ko ia ke nau ilo. Aku halai agenda ia. Aku mo ni lau koe ke to e whāwau atu. O wawe ange agenda ia koe. It's kind of weird how we, you know, we... Tako mau ko ta one fiango fulu ai atu ai puleanga pe farearea. Ha o farearea ala de farearea, ha farearea ala te farearea. Ka tau no fata ko kau e nau ngai fotu tu na to. Ka hangi ko ula pe na fotu na ko na to ke fotu na mo na fare ka hala ka kai ai na ngau ki ai. Ko fai ngame ko ke ton. Pagia no ton ke a fai fonga ke fai ke. Ilo ne e fonga ko manata ke ki motua o ko. Anu ape no foi fai kawa. Kone mea fai ko tau to whanonga tala noa ke ne maa foi lea. Ke ne lea ia ke kau fai kawa. Motua. Ma oes
psychologically, eh? Kaku hau foki hok tunga ani o kuia mei vare he kata tar mai prenta. Kone fo I setes ko tape uktu. TV. Psychologically, you should be doing this, you should be doing that. Uhangat ke motu ata. Yeah, psychologically, ukton ke fix her classes. Ha, okay for ilea ya ko. Ha, behave don ke for ilea mahino ita. E ke kautaki atonga. He? Ke mahino e na me ako ke fai. You know? O fuka ofa. Tukot ka Emeline. He kwange pe ka tau me o se tau tai. Of course, that I mean, okay, of money, I'll get a pay. Manteca tu ya ko ni ke he me gai tu ko he he ko comendo ke ai ko wa ta valu I believe nan hanga ko ta pu ne fale le ko e por ango akris because na de fema o na to fo he ko nga hala na alu ya ko na te kamata ke ho ko he he me ko ni and he give a warning he just give a warning to them come up with an agenda. Matene to for I am going to make it the king is watching you. Whatever you want to bring in to make the country move forward, bring in. Porque how mo asenita o hangi ko lave ko ni like when how mo asenita o ko offer ke kakai. O te ha pe ko sio pe ka ko ke fa o pe ho kato. Ai pe ko offer kakai, pe ai ko offer o tua. Pero tu ko ngai o ko moni ala aprenda o to o te fa firia fo le lapani o to ke na focus na to no fight the drugs ya na ki le to ke ta se po ha me ko ke pre anga ko ni he o ku o te ke ke ta se to ka na ya ka bola le I can tell something na e ola le I love e wa ko nga popular for me that's an outcome something is doing. Someone is doing a job. You know what I'm saying? Now whanau peka kuanga kun salo tēnei ai tō tahana ngā pōpula. Ka koe kuanga koe ni, patau ilo lewa, o kuiai lewa ai tō taha, o he's doing her job, or she's doing her job. He ku tau sio, ko ale kai ha apaanga o ngā pōpula. I he tau te whito, I he pureanga. So take out ministaya ewa o ngā pōpula at the same time. Ka koutui, we're heading in the right direction, but I think ko warning in peke kautaki, ko whai halape, they're not gonna look away from you, you know. Okay, consequences. Okay, consequences. But I think that's a big warning for a lot of the people at Kautaki Tonga, Yes. Excuse me. Yes. But I just gotta give it back to you for one final thing before I get out. Malomo aho mo me mai mo tau po tatara he po ni ke lava ke tau whe mahino a kenga me ala. Pea whakamoremore ang peki mato ka pana ko mahehei ha maurea mau whakaukau toa kitua. Koe mea en koe mamahi whonua, mai mamahi ho tau kakai, mai mamahi ho tau culture, papi he whoki pia mo e tau rea whakatonga. Pea koe ai, mau ofarahi atka te ngōtoro, iai ha mea ngōtokan ke ai, te ngōtok whetu taku mai peke, tahin koe Emeline, he koe mau ure lahi whokea, pa koe mau executive ni, tamsiko lai whoni. Malo lai whani o lava mai, o wharaat ka te mōtoro, malo mo mea mai. Malo. Tautawa lepea motakau no ve tau rululu whakamau. Fine.
tau no ve tau lulu pakama